Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ida and I do cleaning and organizing videos. And today we're gonna have episode 2 tea party. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. زخبركم محوات نقعد حماس أخوم سمع إيدا نبحل لو ما عند خاب part 2 شاهي خنستينا مالتي عدمنا شاهي كلاتكم كتموتوا تسفا قبر مسوق عني نايقات أي زي كستاين قبر نيرنا نايفوس مادا زي عارفة قال جيرنا نعيس ناي بحق سريحلي كريكني خمي كم زغون دعللنا مالتيو لو ما عندن بعري green tea herb tea كنفتنينا مسوقاني كما ميلا خمي كير أفلحي خمس دقيقة مولو خاني مساحتكم شير قبري كتفتوه خات تسفاي قبر يقني اللي حواتي. Okay guys, this video is sponsored by Sip Spice. Sip Spice is a monthly subscription for your favorite tea. You can choose any tea you like. You just all you need to do is just pick whatever you like and then order. That's easy, and they have great organic teas like I showed you last time. We tasted the cinnamon tea. That was the best tea I ever had. You know, we love tea. Eritreans, we love teas, and we always put our own spices, but this one is already done and everything is organic. I will leave their information on the description box. Please check them out, and thank you so much Sip Spice for sponsoring this video. كبرات حوات كم تقولوا كذا تفلتوا الفيديو فيديو مباري سيب سبايهم سبونسر جيرمو بتعمي شاي خم نفتو يفلت يوم سو أورجانيك شاي لوهم أنتناتهم شاي مسك أماماتو مالتيو استحواوسة أمام نبينو زافل حقالي بالكان مالتيو كم تنا last time زار أخوكم لو ما أنت عكل تعينت كريئكم إيه ناتهم information أبز description box كقبروا لكم إيه مو زمرتكم شاي order تقبروا يعني اللي حواتي enjoying قبرنا شاهينا. Okay guys, last time I forgot to show you this tea made for me personally. You can see my name here. How cool is this? And it shows what kind of tea that I receive. It's beautiful. So I'm gonna go ahead and do the green tea and the herbal tea. I'm gonna put it here first, okay? Okay. Okay guys, the tea bag is not a small one. It's like for 5 or 6 times, so I have to put it on the tea bags so I can use it daily. زغبر بركن حوات بوزح سلازغنا تحنتسي نحموشان شدشتا جزيات حسو أبزناي باغ أو خلق البطي زي جرين تي مالتي. Okay guys, I'm gonna try that green tea and the herbal tea, which is a tart tea. It smells like fruit. I love it. Okay كبرات حوات زي green tea زي herb tea كفتنا مالتيو زي herb tea كم زي كوخ قلقي تجعل فروتات بعينته حنا نبل كتعمعتيو نحدا 14 ساعة يزغون سو اب تي باج قلبيت ايو مالتيو كرئيكني انتاي كم زمسل كم زي زمسل كتعم كنقرا كنا يكلني يجانو بقى كفت مسبلكو هانني لزغل كذا سو سالسي تقعني كاماميلا خبري مالتيو كم تزنقركن كاماميلا بتعمي زفتو كم زدق اسكابين كلو قلمله اسو يدتكم سو ابزي تي باغناتهم كفتناتي كاماميلا خطوليمو سكاوها انستينا مالتيو.
Okay guys, I also will create my own blend with the organic chamomile I have. I'm gonna put it on the tea bag from Sips by. We'll see how it's gonna work. I'm gonna use a little of sugar, not too much, because the chamomile and the fruity probably don't need a lot of sugar, so you know it's not good for us. Okay, كبرات حوات بعد أقرب شكر كأتولي كاب حنت مانكا زو حدت مالتي مخناتو زو فروت تي عيد ليونيو كما ميلكا أي قبر لنا يجوا لا أخلي خط معتيو تجرين تي هذا حنقرب اللي تبنا بلا بوزح سلا شكر ستة زي ستة نايز حشة. زحلف قربت لي الشكر ابزي حلاس كسيس كنا نيركن نديخن حق غنيخن قرب غير انا كمان كغد فلني بطعمي الشكر دستي سو حق خاتكني حد حوات كانز كماميل حسيت كنا نيركن ام دعرابي رخيبيو انا مالتيو او تشك برا. Someone asked me where I get the chamomile, the herb chamomile, the organic one. I got it from Middle Eastern store. As you can see, the tea looks so good, so I'm gonna go ahead and sip it for you guys. كم تتري أقول لكم إذا الشاي بتعمل صبوا كين ليسو كسرت خجبريمو كنا قرأكني عينة خمس فتحوا عورة. Guys, I am so hyped by the tea, especially the fruity, the tart tea. Sorry. That's herbal tart tea. It smells so good. Let me see. And the color is amazing. It's like, it's pink, you can see. So we're gonna taste it. Oh my goodness, it tastes like fruit punch. Wow. اوكي كبرات حوات زي فروتي بيجانا عطراي حناني لحن سو باقي جمري حبرو كم تريو دلخن بينك مالتيو طعمو قاني بحقي فروت بانش وين تسمعني كطعم واو that's yummy. Okay guys, next will be the green tea. This is organic green tea. Wow. This is a tea you never had. It tastes like herbs and different kind of herbs that I can't tell, like maybe mint maybe. Wow, it tastes so good. Wow, it tastes really good. Okay, كبرات عواتي زخا green tea مالتيو
organic you طعمه خاني نعناع ده تخلو طعم مين تعملتي كطعم كنقرك نايكلني فلي دبالي wow I'm gonna enjoy my taste and this one is my own blend chamomile tea smells so good oh my gosh I hope I'm not gonna be sleepy it makes me sleepy guys I drink it whenever I'm tired and I can't sleep I drink this one and it's really good wow هيجي chamomile مالتي بعدين كوركو you know chamomile كطعم كنده معتيو سبيشال لغتنا عدنا chamomile تو organic مالتي كم زخدكم كل خوي دقاس كعبين خلو كم زيد ستي كطعم كنغرك نايكل wow amazing اللي بحقي I can't stop wow okay tea lovers if you like to taste all this kind of tea personally made for you go ahead and check out the description box on Sips by information I will leave the link and everything for you and I do have a coupon for you guys I'm gonna leave it there okay كبرات حوات انت شهيت فتو خمسة خماي مالتيو اوكي مبار حواتي ناتم information ابز description كقدفلكمي كوبن كعلني سبيشال انا عندي تسرح لي مالتيو او قدفلكمي تشغبروميكم يغني ليكا okay guys I'm a bare face on purpose because I want to show you my smooth skin because I've been using the cinnamon and honey system to remove the black spots that I had on this side and here and then it's like 90% is gone and I'm so excited I just want to show you my face is clear you can see I have nothing even the marks gone I know the first one the cinnamon and eggs it hurts so bad so I cannot do it it's just burns so much but the second one with the honey is it burns for a few minutes and then it stops after that and I've been using it since last time I tried it was about a month and a half maybe 2 months so it did work for me so I just want to show you okay مبارك برات حوات እዚ ናይ ቀርፋ ናይ ማዕረን ናይ ማዳም መልገስ ማለትዩ ከምኡ ክገብረይሞ ክነግረክ ነይለክ ነይረ ከይቋረጽኩ ክገብረሉ ቀኒ of course ሓደ ግዜ ምጣዕም ስእነን ምሽ መዓልቲ ገለ ጃምፕ ገብረ ኣብሶም 3 ግዜ 4 ግዜ 5 ግዜ ከም ዝተዓመን ማለትዩ ግን ዳገበር ኩሉ ብሙሉ እቲ ኣብስተይ ወጪን ዝነበረ ኩሉ ኸይዱ ማለትዩ ወላዚ 9% ኩሉ ኸይዱ ማለትዩ ስሙዝ ኮይኑ ገጸይ ክነግረክኒ ለይ እታ ናይ መጀመርያት ቀርፋን እቲ እንቃሖ ብጣዕሚ I can't በልዑኒ ኣይከኣልኩን ማለትዩ እታ ካልአይቲ ሲስተም ግን ምስ ማዕር ግን ቁርብ ቀጭቀጭ ብለካ የመጀመርያ ዳሕረይ ግን ይከድፈካ ማለትዩ so ኣይተተሓለላ ክብለክኒ ለይ ገጸይ ኣብስታት ይወጪኒ ነይሩ ኩሉ ኸይዱ is brought nagari by the way so I ቋረጽ ነይ ሰዓት 10% ቃዝ ኸዳ አጸቢኦ ሰዓት ዝኸደልኝ so ከነግረክኒ ለይ so ሻሂና ከነም ጻይናሙ ከርእክኒ ከም ዝፈትኽዎ okay guys that was it for today I hope you enjoyed this video I will see you in the next one I love you all so much okay كبرات حوات እዚ ኣኔራ ናይ ሎሚ ፈቲኹም ትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብዚ መጽ ጊዜ ክሳዕ ዝርእኩም ደሓቀን